Слава Богу, брати і сестри. Слава Йому. Дяка Богові, що ми He just forgot about me, that's all. He's excited about the first evangelistic service. Дяка Богові, що ми зібралися So thank God that we can gather together в цей час вечором. this evening. Будемо мати спільність. We're going to have fellowship. І тема нашої спільності сьогодні And so the topic of our fellowship today, Євангеліє Матвія, 11 розділ, 28 вірш. so this is in Matthew chapter 11, verse 28. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Come to me all who are burdened and laden, and I will give you rest. Ісус Христос кличе всіх людей до себе. And so Jesus Christ calls all people unto Him. Від часу, коли Він прийшов на землю, From the time that He came to this earth дотепер until today, і до свого другого приходу. until His second coming. Ісус Христос кличе, щоб благословити нас. Jesus Christ calls us so He can bless us. Ми розуміємо те, що є на землі. We understand what is happening here on this earth. Дуже часто на землі є біда. There's all kinds of bad things that happen to people. І люди є стривожені і обтяжені. And people are burdened or people are heavy-hearted. Але Ісус Христос кличе всіх до себе. But Jesus Christ calls of them, all of them unto Himself. Прийдіть до мене He says, всі. come to me all. Я хочу благословити вас. I want to bless you. І Ісус Христос хоче благословити кожну людину And Jesus Christ wants to bless every person на рівні духа, on the level of a spiritual, on their spiritual level. на рівні нашої душі It wants to bless also on their level of the soul і на рівні нашого тіла. and also physically. І ми сьогодні в цей вечір зібрані в ім'я Ісуса Христа. And we together here are gathered in His name, Jesus Christ. І Він є серед нас. And He is here, present among us. І через те ми маємо велике благословіння, що ми прийшли сьогодні в цей вечір. And so we have a great blessing that we have come this evening. І Господь буде говорити в наше серце. And the Lord will speak to our heart. Але початок нашого служіння And so in the beginning, ми будемо починати з молитви. we will start with a prayer. Будь ласка, давайте Why don't we піднімемося all stand, please? і помолимося. And we will pray. Отець Небесний, Heavenly Father, ми щиро дякуємо Тобі, що Ти допоміг нам. we thank you so much that you have helped us until today. Ми дякуємо Тобі, що Ти є з нами на цьому місці. We thank you that you are here with us. Ми віримо в Твоє Слово. We believe in your word. І ми знаємо, що Ти хочеш нас And благословити. we know that you want to bless us. Ми знаємо, що Ти любиш нас. We know that you love us. Ти любиш кожну And you людину. love every person. Ми нуждаємося в We Тобі. need you. Ми просимо Твого We благословення. ask of your blessing. Господи Боже, Lord, благослови кожне серце bless every heart Благослови ім'я. і всю програму. and the whole program that we put together. Ми нуждаємося в We Тобі. need you. Віримо в Тебе. We believe in you, Наш Бог, our Lord. Отець, Син і Святий Дух. We pray this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Амінь. Царюєш ти
прийшли разом, Господь, щоб прославити Твоє ім'я, Ісус. Ти наш батько, Господь, Ти наш відкупитель, Ти наш Спаситель. Ми просто славимо Тебе, Господь, за те, що Ти зробив для нас, Господь, за те, що Ти нас звільнив від наших гріхів. Господь, за те, що Ти простив нам наші гріхи, Господь. І кожен день Ти нам допомагаєш, Господь, хвала Тобі. Ми славимо Тебе, Господь, за те, що в всьому, що ми робимо, Господь, ми бачимо Твою руку, Господь, яка нас проводить, яка нас оберігає, Господь, яка нас благословляє, Ісус. Хвала Тобі, Ісус. Подяка Тобі, Господь. Ми возносимо Твоє велике ім'я. It all revolves around your throne. Who can know glory? So high above.
just come and we've gathered this place, God, so we can praise your name, Jesus. We've gathered in this place, Jesus. Я, Господь, благословити Господь місце. God, and I thank you for giving us the opportunity, God. Дякую, що ти нам надавав таку добру можливість, That you've given us the life and the health що ти надаєш життя і здоров'я. and even the car, Jesus, to come here. І навіть дати все, щоб сюди прийти. God, right now, just pray for the service that І you ми bless. молимося за це служіння, Господь. That the word will be spoken, your gospel will be preached to every І heart. щоб Твоє Євангеліє було проповідано для всіх сьогодні. And I thank you, Jesus, that we have the church. І ми дякуємо Тобі, The Господь. church that can reach out to one another. Дякуємо за церкву, яка може досягнути інших. The church that helps one another, Jesus. Церква, яка допомагає іншим. And I pray that this service will touch every І single щоб це heart, служіння торкнулося кожного whether серця. they know you or not. Ми знаємо, що Ти є. Thank you, Jesus. Дякуємо, Господь. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. Слава Богу, брати і сестри. It's so good to come in the house of the Lord where there's both Americans like I and Ukrainians like my cousin Roman. Дуже гарно, що ми можемо прийти в церкву, де можуть бути і українці, і американці, як мій дорідний брат Рома. And it's awesome to know that our God understands all languages Я знаю, що наш Бог, Він розуміє всі мови. and understands all of our hearts. І Він розуміє наші серця. And as our choir will be singing, І як наш хор буде зараз співати, all of our songs are similar to one theme. наші пісні всі подібні до одної теми. That our God saw our sin, our shame, our filth, Що наш Бог, Він взяв наші всі гріхи, наше всі непотрібство наше. and He sent His one and only Son Jesus І Він послав свого одного Сина Ісуса, to die on that cross for us щоб Він помер за нас на хресті 2,000 years ago. 2000 років тому назад. And it's good to know that there isn't a tomb in Israel labeled Jesus, І дуже добре знати, що там є та могила в Єрусалимі, де написано Ісус, but there's nobody in there але because там Jesus нікого is немає, risen. правда? Тому що Ісус воскрес. And I would like to read in the scripture І я хочу почитати з Писання, from Isaiah starting from 52 and a little bit from 53, Ісая 52 глава, starting at verse 14. 14 вірш. I'll be reading in English and for all those Ukrainians to just follow on the А screen. українці можуть читати на екрані там. This scripture will be speaking about Jesus І це Писання буде говорити про Ісуса many years before He came to earth. за багато ще років до того, коли Він прийшов на цю землю. And it depicts what He went through. І воно показує, про що Він пройшов, через що Він пройшов. And it's breathtaking to know it was done for me. І це просто вдохновляюче, що Він зробив для мене. It says here, starting with verse 14. 14 вірш. His appearance was so disfigured beyond that of any man, and his form marred beyond human likeness. So will he sprinkle many nations, and kings will shut their mouths because of him. For what they were not told, they will see, and what they have not heard, they will understand. And reading down 53:4, surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we were considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We are like sheep have gone astray. Each of us has turned his own way, but the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was like a lamb led to the slaughter, and as a sheep beyond her shears is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken. He was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. After verse 11, after the suffering of his soul he will see the light of life and be satisfied.
And reading verse 12, because he poured out his life unto death, he was numbered with the transgressors, for he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Amen. Амінь. And the song that we will be singing, it speaks about this exact passage, І цю пісню, яку ми будемо зараз співати, вона якраз говорить про те, що ми зараз читали. that by his stripes we are healed. Що його ранами ми є зцілені, By his nail-pierced hands we're free. і його руки, які були прибиті цими цвяхами, вони були свобідні. I know that I was once lost, Я знаю, що свого часу я також була загубленою, but I was found by Jesus. але Ісус мене знайшов. I was found in my shame, in my depression, in my hopelessness. І Бог знайшов мене, коли я була в безвихідному стані. Мені було важко в моїй депресії. And I knew that Jesus understood, І я знала, що Бог зрозумів. for he has won the victory, Тому що Він цю перемогу здобув. and now we have the victory. І ми будемо мати цю перемогу And разом. that Jesus is alive. І те, що Ісус є живий. And so as we will be singing these songs today, open up your hearts. І як ми будемо співати ці пісні сьогодні, відкрийте свої серця. And if those that already believed in Jesus, remember those times where you just felt that incredible touch. І ті, що вже знають Ісуса, пам'ятаєте той час, коли ви відчули той такий прекрасний дотик. Try to remember how it was, what you were going through, and when Jesus completely came through. Згадайте той час, через що ви проходили, і як Господь дійсно торкнувся вас тоді. And as we sing this song, rejoice with us. І як ми будемо співати цю пісню, ви з нами просто радійте. Hallelujah. Алілуя! He has won the victory. Він виграв цю перемогу. Amen. Амінь.
So we're gonna sing a song that a lot of people know, and if you guys don't know it, Ми зараз будемо співати пісню, що всі знають багато, але може хтось не знає. you guys will learn it today, and it's in English. Зараз по-англійськи буде. And the words say, "No place I'd rather be." That's how it starts it off. І тут слова говорять, що я хочу бути краще в домі Божому. And House of God? yes, Окей. it's so amazing to be in the house of God, Yeah. especially when it's raining outside. You Як know, дуже прекрасно бути в домі Божому, навіть коли дощ падає. I want that rain to be inside here. Але добре, щоб The цей presence of дощ God був зараз on всередині нас fire тут. with every soul. So I just pray that the Lord will just speak to every heart here today Я хочу, щоб Бог проговорив кожне серце сьогодні вечором. with the tuning of a simple song.
Слава Ісусу Христу! Praise be to the Lord Jesus Christ. Як приємно бачити, коли молоді люди славлять Ісуса Христа, How славлять wonderful Бога. it is to see young people praising the Lord and to give Him glory. Ісус достойний слави. Jesus is worthy of that Він достойний praise. хвали. He is worthy. Він є наш He Спаситель, is тому our ми Йому Savior, and поклоняємось. therefore we bow before Him and worship. Я коротенько розкажу свідчення. So shortly I wanted to Я вірую в testify, Господа. say just about myself and how I have come to know the Lord. Я увірував в Господа теж, коли мені було 20 років. Зараз мені вже 48. So I came to know personally the Lord when I was about 20 years old. І добре, коли віддаватись на служіння в молодих роках, щоб ще послужити Господу. And so it's wonderful to see young people who come to know the Lord in the early years to be able to serve. В Євреї написано 11 розділ, 6 віршик. So in the Bible, in the Hebrew book of Hebrew, it says, Що без віри догодити Господу неможливо, і той, хто вірує в Господа, мусить вірувати, що Він є. that it is impossible to please God, and whoever believes must believe that He is. І Він дає нагороду. And Jesus or the Lord, He gives rewards. Слава Спасителю. So let's praise our Savior. Мені коли було 18 років, коли я призвався в армію, So when I was 18, we had in Ukraine they had a draft. я зустрівся там з молодими хлопцями, які увірували в Ісуса Христа, які служили Господу. And so in the army, it was conscript, and so I came to know some brothers or some who were in the army who served God. Я перший раз зустрівся з такими людьми, що побачив, що в дійсності вони люблять Господа і Йому служать. And so for the first time, I met people who really love God and really serve Him and follow Him. Я теж думав в житті своєму, що я служу Господу. Я молився з дитинства постійно, ранком, вечором. And I thought to myself that I also believed God. I mean, I prayed in the morning, in the evening, and I thought I knew God from an early age as well. Але я не знав про те, що треба жити в святості. Я як молився, так і грішив. And I didn't know that as of knowing Jesus means also that I had to live a holy lifestyle. As I prayed, I also sinned. Я би хотів розказати, щоб то було скорочено, тому щоб не займати багато часу, то розказати свідчення в тому, в чим я впізнав Господа. And so I wanted to specifically point out in what I found out this Lord. Ми знаємо, каже слово Господнє про те, що Господь завжди виходить на зустріч, коли людині є трудно, Господь виходить на зустріч. And the Word of God says that whenever a person is in difficulty, the Lord wants to come out and help them. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, написано в Слові Господньому, щоб шукали ви Also, Його. the Word of God says that seek Him that you may find Him. Я почав шукати Господа тоді, коли мені було трудно. And so I started looking for God when I was in a difficult place. Я в армії зустрівся з тим, що як розумів тому, що завжди в своєму житті я то розумів, і в родині своєму нас було тому навчено, щоб нікому не піддаватись. And so I was always taught, and it was kind of brought up in us, that we wouldn't really bow down before anything. А там мені прийшлось, я побачив, що є трудності, які тяжко перебороти, тому що якщо з солдатами я міг перебороти, а вже з офіцерами то не вийшло. And so another way of saying it that, you know, to humble yourself and submit, be under somebody's authority. And so when it came to, with other soldiers, I could overcome, but when it came to being under an authority of the officers, I had to submit. Я знав про те, що треба завжди і приймати, якщо будуть бити, і знав, що треба віддавати. А тут прийшлось терпіти, тому що то офіцери. And so the way I was raised up is that, you know, I understood how to receive in a fight, but I also knew how to give in a fight. But when I was in the army, that when it came from the officers, it was only one way. Я розумію, щось таке, щось терпіти, але знаєте, коли я служив в армії, побачив, що командир часті може брати молоток і давати у голову, то мені просто воно вже не вкладалось. And so for me it was very difficult to understand how somebody in authority like a captain could hit people, and that just was I couldn't fathom that. I couldn't understand that. Це я служив у Грузії. And this was in Georgia. І я тоді молився до Господа, казав: Господи, якщо ти є, то вийди на зустріч, бо ти знаєш про те, що якщо терпіти, я це не зможу, а гізбат, тобто так як тюрма є, гізбат, я то буде місце або там моє.
And so I started to really pray that, listen, Lord, I really can't handle this. I mean, it was one way you either go to jail or suffer this, and I couldn't do that. І знаєте, я так молився Господу в простих словах. Якщо ти є, так як хлопці ці свідчать про тебе, хоча я трошки знав, що ти є. And I so started to pray very simply. I said, God, as these other guys are saying that you are real, I came to him very simply and said, God, if you are real, То просто забери мене з цієї часі, і щоб я тут не служив. so I prayed, God, if you are real, then please just take me from this part and reassign me somewhere else. І знаєте, командир часті мене викликає і каже, я хочу тебе відправити в командировку. And so the commander of this soldiers calls me out and says, listen, I want to send you on a mission. І візьми собі одного солдата, якого ти хочеш. And he said to me, listen, take somebody, any soldier that you want to accompany you. Знаєте, хто служив в армії, то він знає, що таке солдата не дозволяє казати, кого хочеш візьми. And whoever served in the army, you understand that you don't get a choice of who you serve with. They assign people to you. Я тут побачив, що це є те, що я молився, вже просив Господа. And I saw this was an answer to my prayer that I was able to choose. Що він мені відкрився вже в тій молитві. So God was already opening himself up in that prayer. І мене командирували, хоча то була та сама часть, але мене 30 кілометрів командирували далі, до другої часті прикомандирували. And so they sent me to a different location about 30 kilometers away. Я там відчув Боже благословіння. And I felt God's blessing there. Я міг ходити в богослуження перший раз піти. For the first time I was able to attend like a church service. Я міг мати ще попри те добру роботу, бізнес. And even besides the kind of being in the army, I had a side business. Різьба по дереву я займався. I was able to do kind of woodworking. І прийшла служба так, як в дійсності Боже благословіння з неба. And so the rest of my service in the mandatory service in the army was very blessed. І я тоді побачив, що є живий Бог. And then I really saw with my own eyes that God is real. Коли я прийшов додому, вже звільнився з армії. And so then when I was dismissed from service, I came home. Я свідчив мамі і татові про те, що є живий Бог. And I started to tell my parents that there is a real God. Знаєте, тато, мама, вони кажуть, дійсно, вони знають, що є Бог. And mom and dad, they say, yes, there is a God. Але жили так, як всі люди. But they lived like everybody else В гріхах. in their sin. Коли мама моя захворіла, And when my mom got sick, і вже лікарі сказали, що вона хвора, не зможе, тобто вона не могла вже ходити, and when the doctors, when she could no longer не walk, могли вже нічим допомогти, when the doctors could not help her in any way, то я мамі сказав, що є живий Бог, і ми можемо помолитись, і Він може уздоровити. and I told my mother that there is a real God that we could pray to Him about your need. І ми стали на коліна молитись Богу. And we went down on our knees to pray to the real Ми God. можемо молитись 5 минут, Maybe we prayed for about 5 і minutes, відчулась присутність and we Господня. felt the presence of God. І мама стає з ліжка, And піднімається, my mother gets up from her bed, і каже, я здорова. and she says, I am well, I am healed. Дійсно, Господь живий, мене оздоровив. Yes, God is alive, and He has healed me. Другий день мама зі мною була на весілля у віруючих людей. The next day, my mom was already at a wedding with other Christian people. Я дуже хотів, щоб мама була на весіллі, тому що вона не була ніколи на такому весіллі. And I really wanted my mom to be at this wedding because she has never been to a wedding like that. І з того часу ми почали всім домом служити Господу. And from that day forward, all of our household, we started to follow Вірували Christ. мої браття. All my brothers came to know the В Lord. тому селі багато людей вірувало. And a lot of people came to know І Jesus. на даний час є 4 церкви в тому районі, де не було нікого And віруючих. to today's date, there's 4 churches that have grown out of that place in the region where I was Хотів би at. сказати про те, що Слово Господнє каже, просіть і буде дано вам. I want to say that the Word of God says, ask and you shall receive. Перше шукайте Царство So Небесне, все first решта of all, додасться. that we should seek the kingdom of God, Якщо and the людина rest will be шукає, added unto us. And якщо людина шукає Господа, if we seek the Lord, Господь відкриється the їй. Lord will open up to І them, Господь благословить. and the Lord will bless them. Перше шукайте, щоб мали So спасіння. first of all, for us to seek that is salvation, that is to be to know God, to have this hope. А якщо нуждається у здоровленні, Він той Бог, який чує. And if we need that healing, God is the one who heals. І вийде на зустріч. And He hears and He will come and
Господь give дав us an благословенну answer. сім'ю. God has blessed me with a Дружину wonderful і троє family. дітей. He has blessed me with a wife and 3 children. І вже 28 років можемо служити And Господу. today I'm serving the Lord over 28 Слава years. Богу. Нехай Praise Господь вас God. рясно всіх I want the Lord благословить. to bless every one of І you, вийде на зустріч всім, хто that He may нуждається в answer помочі to його. your question. Амінь. Amen. Боже мій, на тебе надія моя, Боже мій, до тебе прагне душа, Боже мій, вкажи мені праведний шлях, Боже мій, тобі віддаю все життя.
Praise God, brothers and sisters. Слава Богу, брати і сестри. So I was asked to share a testimony, Мене попросили поділитися свідченням. and so to everybody who does not know me, І тих, хто мене не знає, my name is Anton. мене звати Антон, I'm 24 years old, мені 24 роки. and 2 years ago I came to Christ. І 2 роки тому я прийшов до Ісуса Христа. And I did not come to Christ just by a word, Я не прийшов до Христа тільки словом, or just by saying I came to Christ, або тільки я сказав, що я прийшов до Христа. but there was a dramatic change in my lifestyle. Але було просто драматичний такий зміна моєго життя. And so the goal of my this simple testimony І ціль мого такого свідчення сьогодні is to possibly reach somebody here who has not made that decision yet, можливо досягнути тих, хто ще не зробив цього рішення такого. or maybe has a bad image of God. Або просто має поганий, погано дивиться на Бога. To the younger people, I would like to say, І для молодших я хочу сказати, I was out in the world for a little while. що я був в світі деякий час. I lived at a college campus, Я жив там, де в коледжі на кемпусі. and you can imagine, the fun and everything I've done there. І ви можете уявити все, що там роблять, ці всі веселощі, я все те робив там. And so I want to tell you, do you really think that me, a young person, І як ви думаєте, що про мене, як молодого людину, would I give up all that party life чи я міг віддати всю той фан або ті веселощі, for something that's just some blurry image? проміняти на щось таке, що не дуже ясне таке? What I experienced in my life, І те, що я пережив в моєму житті, there is nothing more real than this. немає більше реальнішого, ніж це. And so I'd like to just share І я what хочу happened to me. поділитися це. I grew up in this church. Я в цій церкві виріс. I was born in a Christian family, Я народився в християнській сім'ї. and I thank God for my parents. І я дякую Богу за моїх батьків. When we were younger, there was never a day that we missed not reading the Word of God. І коли ми були менші, то ми, напевно, не пропустили ні одного дня, що ми не читали Слово Боже. This was embedded to me since I could consciously remember. І це було в моєму розумі просто закладене, відколи я пам'ятаю в моєму розумі. So I grew up, І and я виростав. I started to see life a little more differently. I started to, see what is fun, what is out there, what I enjoy. І я тоді побачив, що життя воно є різноманітне, я почав вживати трошки більше фану цього, веселощів. And so coming to church became more of a tradition. І приходити в церкву для мене було просто традицією вже. I came here because I knew everybody has to go to church. Я Sundays. приходив сюди, тому що я знав, що в неділю всі мають прийти в церкву. And I did pray, Я молився, I did read the Word of God, і я читав Слово Боже, but I never had what other people described it as to be. але я не мав того, що другі описували, що це таке має бути. And many times I saw young preachers or testimonies of people, І я дуже часто слухав другі свідчення або молодих проповідників, and I always was like, man, how do I get that? і я все думав, як я можу це отримати. I never understood it. І я ніколи цього не розумів. I knew that Jesus was real. І я знав, що Ісус є реальний, I know He died for і me, я знав, що Він помер за мене, but I didn't really comprehend the magnitude of that. але я не уявляв всієї тої простої величності Його. And so as I continued in my life, I made certain bad decisions, І я, коли продовжував своє життя, звичайно, я робив погані деякі рішення. and I got farther and farther into what is called normal life. І я далі віддалявся до того, як би казали, називали нормальне життя. But I thank God that the church prayed for me. Але я дякую Богу, що церква молилася за мене. And this is one of the first proofs that God is real and He hears us. І це одна з тих доказів, що Бог є реальний для нас. And the Lord didn't just cast me away or forget about me. І Бог не тільки мене вигнав або забув про мене. He could have, because He already did everything for me. Він міг це зробити, тому що він все вже зробив для мене. But He showed me how good and merciful He is. Але він показав, наскільки він добрий і милосердний є. And so a certain situation happened to me. І деякі ситуації сталися в мене. And you can say that kind of God broke me in a way. І можна сказати, що Бог навіть мене якби розламав. And so there I am sitting in my home, І я сидів в своєму домі. and then I realized I need something. І я зрозумів, що мені щось потрібно. And I realized there's more to life than what is happening to me. І я розумів, що більше є щось в житті, що в мене є. Так. And so this was like the first time in my life that I actually reached out to God. І це перший раз в житті, коли я, напевно, протягнув руку Богу. And through a couple of various places, Bible studies and prayers with certain people, Через різні речі, через там вивчення Біблії, через деяких людей, I really became burdened and aware of
how wrong I was. Я зрозумів цей тягар, який був на мені, що я неправильно поводився. And so the first time I remember I got on my knees in my room І я пам'ятаю перший раз, коли я схилив свої коліна в моїй кімнаті. and I truly asked, Lord, І forgive me. я по правді сказав: Боже, прости мене. Forgive me for all I've done. Прости мені все, що я зробив. And I really can't put into words what I felt. І я не можу описати словами те, що я відчував. But a certain image, I had two certain images in my head that I remember. Але деякі два образи, ті, що я пам'ятаю, в мене були в тому розумі тоді. I went into my kitchen and I was looking out my window to my backyard. І коли я пішов в свою кухню, я дивився через вікно на мій бек'ярд. And I realized I literally feel lighter. І я побачив, що я якийсь став такий легший чи світліший? Легший. You know, they say the weight, the burden of sin is heavy, but I literally felt a physical weight lifted off of me. І я просто відчув, що щось знялося з мене, і якийсь цей тягар скинувся з мене. And I became aware of God's presence in І my life. я відчув, що є Божа присутність в моєму житті. I could almost see like it's God's throne, He's right there. І я просто бачив, що це Божий там був трон, і він там сидів, And He's looking at me. і він дивився на мене. And I was like, how did I do everything I've done in my life when you're right there, Lord? І я собі думав, як я міг це робити все, Боже, коли ти був там і дивився, це все бачив. And so ever since this moment, my life was just 180 degrees different. І з того часу моє життя на 180 градусів повернулося, воно є іншим. And I've had even like arguments with my own self when I start like sometimes the devil tries to send some doubt into my mind. І я навіть мав деякі такі спори сам з собою, тому що сатана посилав всякі, сумніви мені навіть. And one of those doubts was, Anton, you grew up. І навіть один такий сумнів, він мені казав: Антон, ти виростав. I grew up, I gained some maturity, and that's why I'm doing things differently. І він мені казав, що ти виростав, ти зрозумів життя, ти став вже дорослим, через те ти робиш трошки по-другому. And so it's like, it's like almost like I have some sort of self-control, and so I don't do the things I used to do. І це навіть означало, що я сам контролював себе, не то, що я мав робити. But then I looked at certain times, like one of my examples right now, that I try not to eat past 7 o'clock, for example. І я, наприклад, деякі робив такі речі, наприклад, що я не хотів їсти після 7 вечора. And to this day, I have lack of self-control doing that. It's І such a simple thing. до сьогоднішнього дня в мене нема контролю над собою, така проста річ. And so somebody wants to tell me, oh, you get some self-control, you grew up and you changed your life. That's not true. І хтось мені хоче сказати, що ти виростав і ти вже над собою володієш, то це не є правда. I experienced the glory of God in my life. І я переживав славу Божу в своєму житті. And let me tell you, I've had a couple times I had some backslidings. І я хочу сказати, що навіть я деякі часи відходив від Бога. And just trying to kind of even like taste or kind of go back to that old life, it's not the same. Навіть попробувати мені було того трошки життя ще раз, воно вже не було таким самим. It's just not the same when you come in contact with God. Воно не є таким самим після того, як ти маєш контакт з Богом. I didn't see some vision, some heavenly vision or anything. Я не бачив деякі навіть такі, що які, видива небесні чи ще щось. I just experienced God's presence. Але я просто відчував присутність Божу. He opened up to me. Він відкрився для мене. And now I know how real this is. І я тепер знаю, наскільки це є реально. And so those people who are maybe yet doubting, можливо, хтось є, хто ще сумнівається. or you don't believe at all. І ви не вірите взагалі. Let me tell you, being me, я хочу сказати, що будучи собою самим, you wouldn't give up the old things for something that's, some faith that doesn't hold anything. Ви не просто ви не проміняли би те, що ви мали, на можливо те, що можливо не є реальним. There is a real weight and truth and magnitude to serving Jesus Але Christ. є дійсно є реальність і величність в тому, щоб служити Ісусу. And the way my life changed, before I would rely on going out or having some sort of fun or some sort of accomplishments for happiness or joy. І як це було, як воно помінялося, коли я I used to rely on certain situations for joy. Я просто покладав свою більше зусилля на деякі, радощі свого життя, які я мав. So if something went wrong or something didn't happen for me, I wouldn't be happy. І якщо щось не так було в моєму житті, я тоді був нещасливий. But now it's very different nowadays. Але зараз воно наскільки є іншим. It's almost like there's like this stream of joy.
Зараз просто є потік такої радості. that no matter how many hills, up and downs I go through now currently, Незалежно через скільки ми долин і горів ми переходимо. I can breathe easy and I have peace. Я просто можу дихати свобідно і мати мир. And I'm not relying on the external to get me happy or get І me feel я good. не залежу від того зовнішнього, щоб давало мені воно щастя. And this is only one of the littlest things that the Lord gives І you. це можливо саме менше, що Бог дає вам. No, eternity, Але вічність that's the real gift He's given me. це саме більший подарок. And I know certain, if I die, drop right now, І я знаю, коли б я зараз просто впав помер. or He comes, I'll be with Him. І або він прийде, я знаю, що я буду з ним. It's that simple. І це наскільки є просто. I know what Jesus did for І me. я знаю те, що Ісус зробив для мене. And I like to read one І verse, я хочу прочитати тільки один вірш, 2 verses actually. два вірша. First verse in 1 Jeremiah chapter 1, Єремії, перший розділ, verse 5. 5 вірш. Get up. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. Ще поки тебе формував у утробі матерній, я пізнав був тебе. If you might think you're a stranger to God or a stranger to Jesus Christ, Можливо, ти думаєш, що ти є незнайомий для Ісуса Христа. you're very wrong because before you even existed, He already knew of you. Ви неправильні тоді, тому що перед тим, як ви ще навіть були на цьому світі, Він знав вас. And you only can get to heaven and have this joy with Jesus Christ. Ви можете тільки піти в небо, маючи цю радість Ісуса Христа. There are many faiths out there. Багато є всяких віросповідувань сьогодні. There are a lot of belief systems. Багато віровчень. Most of the world believes in something. І більше в світі люди в щось вірять. But the difference between Christianity, our faith in Jesus Christ, and everything else is because we have prayers that get answered. Але різниця між християнством і другими те, що наші молитви відповідаються. We have evidence of things. Ми маємо доказ тих речей. I have like a scientific mindset, the way I look at things, and I need evidence. Я навіть трошки по-научному дивлюся на деякі речі, мені треба якісь докази. And I receive more than enough of it. І я більше, ніж треба, навіть це отримую. And this is the reality of it. І це є реальність цього. And the great thing about it is that it's free. І саме цікаво, що це саме добре, що це є безплатно сьогодні. And the Lord, He loves you. І Господь любить And I вас. just want you to think about the magnitude of this. You have the Father, І я хочу, щоб подумали про цю величність. Ви маєте батька. this love of God. You have the Father who says, "Son, they need to be saved." Це любов Божа, коли батько каже сину, їм треба спасіння. And Jesus says, "I will go for them." І Ісус каже, я піду до них. No, I want every single one of them be here with me. І я хочу, щоб кожен з них був зі мною. I don't want any of them to pass away Я into не хочу, eternity the wrong way. щоб хтось загинув і помер без вічності зі мною. And it's just amazing what He does. І це прекрасно, то, що він робить. And it's for you today. І це для нас і для вас сьогодні. And I'd like to read one more verse. This is Ще from один вірш прочитаю. Gospel of John, Івана, chapter 14, 14 розділ, verses 1 through 6. з 1 по 6 вірші. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, the way you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. This is just like verse 6 emphasizes on this. The way, the truth, and the life. І 6 вірш говорить, що я є дорога, правда і життя. The way to eternity. Дорога до вічності. The truth about why you're alive and why you're here. Правда, чого ти є живий, чого ти є тут. And the source of all life and joy. І джерело всього життя – це є радість. And I just want to bless everybody here today. Я хочу, щоб ви були благословені. And if you maybe don't believe or you have some questions for me, feel free, please. І якщо, можливо, щось не вірите, ви маєте запитання, будь ласка, підійдіть до мене. I will try to do my best to explain everything that I know, what I've learned. І я хочу пояснити вам те, що я навчився. And to see truly this is for you as well. І знаю, що це для вас також. May God bless everybody. Нехай Бог благословить всіх. Амінь.
привітати вас всіх цей вечір в Домі Господньому. I'm glad to greet you, every one of you, today in God's house. І це є справді радісно святкувати перемогу Ісуса Христа на хресті. And it is a very great joy to celebrate His victory on the cross. Світ вважав, що це була поразка, The world thought that this was a defeat, але Ісус переміг смертю смерть, but Jesus overcame death with death щоб принести визволення через віру в Нього to кожному, хто bring вірує. redemption and freedom to everyone who believes in Him. Чи ви не вдовилися ще слухати Have Боже you, Слово? maybe you guys are a little tired now? No, everybody's well На awake. дворі паде рясний дощ. There's a great rain outside. Значить, не випускає ще That нас means Господь. the rain is holding us here. You guys Та are нам тут captive, добре. and we're glad to be here. Хотів спитати, скільки сьогодні є серед нас, які перший раз прийшли в наше So I зібрання? wanted to ask who has been is in Підніміть this свою service руку, or in this щоб ми church for the могли first time. If we can see you. Окей. We have a few people who come here for the first time. Welcome. Ми запрошуємо вас, Welcome. і ми раді, що ви є разом з нами I'm цей very вечір. glad that you have come. Бажаю поділитися Словом Божим із Євангелії Луки, 19 розділ. And so I wanted to share the word of God, which is written in Luke, chapter 19, З першого вірша будемо читати. starting with the verse 1. І війшовши, Ісус переходив через Єрихон. Jesus entered Jericho as was passing through. І ось чоловік, що звався Захей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але з народу не міг, бо малий був на зріст. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being short, man, he could not because of the crowd. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути у домі твоїм. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. І той зараз додолу і зліз, і прийняв його з радістю. So he came down at once and welcomed him gladly. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: він до грішного мужа в гостину зайшов. All the people saw this and began to mutter, he has gone to the guest of a sinner? Став же Закхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, верну вчетверо. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Ісус же промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамів, син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинув. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is the son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that what was lost. Тема проповіді, якою хочу сьогодні поділитися з вами, And so the topic of my subject that I wanted to share with you today, це саме 10-й вірш. it's exactly written in the verse 10. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинув. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Євангелія нам звіщає про те, що Ісус, якого послав Отець на цю землю, прийшов для нашого спасіння. And so this gospel, this book says that Jesus Christ has come to bring us salvation. Тому що людину розділив із Богом гріх. Because sin separated God and man. І
Через те люди були вигнані з присутності Божої. And so therefore, because of sin, people or humans were separated, were cast out from the presence of God. Тому що Бог і гріх є несумісні. Because sin and God, it is those two things cannot be together. They are separate things. Бог любить людей. God loves people, І Бог хоче спасти людей. and God wants to save people. Тому що людина створена для вічного життя. Because people are created for eternity. І тому гріх розділив людину з But Богом. because sin separated man from God, І потрібна була спасаюча жертва, and so there needed to be a sacrifice, a saving sacrifice. якою став Ісус Христос, Божий Син. That Jesus Christ became that sacrifice, the Son of Man, Jesus, the Son of God, Jesus. Євангелію Іоанна, 3 розділ, 16 вірш говорить: And so the Gospel of John in chapter 3, verse 16 says, так бо Бог полюбив світ, For God so loved the world, що віддав свого однородженого Сина, that He gave His only begotten Son, щоб кожен, хто вірує в нього, that whoever believes in Him не згинув, will not perish, але мав життя вічне. but have everlasting life. Заплата за гріх – це є смерть. The payment for sin is death. І тому ті люди, які є грішниками, вони обречені на вічну And so погибель. therefore, people who are sinners, they are destined for eternal hell. Те, що Бог послав свого Сина, це є виявлення Божої любові. And the fact that God sent His own Son is showing His love. І That showed Він His love. полюбив нас ще тоді, коли ми були грішними. And God loved us so much even when we were still sinners. Бо Він віддав свого Сина. Син Божий став Сином людським. And so therefore the Son of God became the Son of Man. Зауважте, Ісус Христос сказав, що Син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Look what Jesus says. He says the Son of Man has come to seek what is lost. Його часом запитали, хто такий Син людський? And often people would ask Jesus, who is the Son of Man? Це Божий Син, який став Сином людським. This is God's Son who became the Son of Man, or Він became народився, human. як і всі люди народжуються. He was born just like everyone else was born. Але зачатий був від Духа Святого. But he was Концівний. thank you, Pastor. But he was conceived of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. І тому його це є різниця між нами людьми і Сином людським. And this is the main difference between us as people and the Son of Man. Тому що Біблія каже, всі люди згрішили. Because the Bible clearly states that all people have sinned. І всі позбавлені Божої And слави. all fall short of His glory. І тому ціль приходу Ісуса And Христа so therefore His main purpose, His goal of Jesus coming to this earth знайти і спасти is to те, що загинуло. seek and to save that which is lost. І Ісус шукає тих, хто шукає Його. And so Jesus seeks out those who earnestly as well seek Him. Тому що Ісус Христос хоче дати прощення і звільнення від влади гріхів. Jesus Christ wants to give forgiveness and also the freedom of sin. Ми прочитали оцю історію про Закхея. And so we read this story about Zechariah. I mean Zacchaeus. Закхея. І ми бачимо, що показує нам євангелист, що він війшов і переходив через Єрико. And so the evangelist who wrote this First verse, 19th chapter. that we says that it talks about Jesus who was passing through Jericho. І ми розуміємо, що Ісус був оточений багатьма And we людьми. understand that Jesus was surrounded by a lot of people. Ісус постійно споглядав за серцями людей. And Jesus was always looking, seeking out their hearts. Його оточували різні категорії людей, All kinds of people were surrounding him. які мали різні мотиви, коли вони йшли з ним. Had all kinds of motives of why they were following him.
Але він шукає тих, хто хоче спасіння. But he's seeking out those who want to be saved. Тому що його місія саме спасати. Because his mission is to save. Знаєте, він не може спасти тих, хто не хоче You спасіння. know, he cannot save those who don't want to be saved. Він не може спасти тих, котрі противляться йому. He cannot save those who stand or protest him. Ми не знаємо, яка кількість людей ішла разом з Ісусом, We don't know how many people were with him or followed але him. євангелист Лука описує про одного чоловіка, Закхея. But the author Luke speaks about this one person, І про нього Zacchaeus. є написано, що він бажав бачити Ісуса. And it is written about him that he desired to see Jesus. Давайте ми коротенько згадаємо, що про нього описує Лука. Let's talk a little more about what Luke says about this man. Перш за все, що він є єврей, син So, Авраамів, first of all, it says that he is a Jew, he is a son of Abraham, що він мав високу позицію, бо він був старший над усіма that he митниками. had a great position or had a high, because he was the chief tax collector. In other words, he was of great social status. І Писання говорить, що він був багатий. And it says also, the word says that he was wealthy. Це означає, що він мав великий достаток. In other words, he was prospered. He had great, a lot of wealth. Ні. Чи з сторони людей, як він виглядав в очах людських? And so, from the perspective of the people that were there, how did he look in their eyes? How did they perceive him? Чи люди вважали його погибшим Did people- і Did заблудшим? people look at him, they said that he was lost and he was, they were turned away from him? Я думаю, що ні. I don't think so. Тому що, може, навіть деякі люди могли завидувати йому, Maybe some people even kind of envied him тому що він мав велике положення, мав багато грошей, великий достаток. because he was a chief tax collector, he had a lot of money, he had a great position, Але ніхто не знав його серця. but no one saw his heart. Знаєте, сьогодення є таке саме. And today we have very similar. Ми часто судимо людей по зовнішньому, We по тому, judge що people вони by how they мають, look and what they have, якою вони позицією what володіють. kind of a position they have, Але насправді всі є люди. but truthfully, everyone is human. All are just people. І кожна людина має якісь свої особисті переживання. And every person has their own kind of worries or feelings. Ми не знаємо, які мотиви були у Закхея, що він рішив прийти, щоб зустрітися з We Ісусом. don't know what the motive was of Zacchaeus to meet Jesus. Він хотів просто знати, хто він, щоб більше He про was нього. seeking out to know more about Jesus. І ми бачимо, що цей Закхей, через те, що він був малого росту, він виліз на дерево. And we see that this man Zacchaeus, because he was a short man, he had to climb a tree. Перш за все, що його позиція і його дії були трошки неадекватні. And so we can say that his kind of movement or what he chose to do kind of like don't fit his position. Але він не звертав уваги, що про нього люди But будуть he говорити. didn't care what people were thinking about him. Він хотів бачити He Ісуса. wanted to see Jesus. Можливо, він не розумів до кінця свого бажання. Maybe he didn't fully really understand what he really Може, wanted. він виліз на дерево і заховавшись за листями того дерева, бо ми знаємо, що фігове дерево має багато листя. And so maybe he climbed up the tree and was kind of hiding behind the leaves. Може, він собі знайшов таку дірочку, щоб дивитися, просто слідкувати за Ісусом, хто він. Maybe he just found kind of a place where he can just kind of peek out through the leaves and just, he was looking at Jesus. Who is this man? Але ми бачимо, що Ісус по-іншому подивився на нього. And we see that Jesus looked at him completely in a different way. Тому що Закхей мав відкрите серце перед Because Богом. Zacchaeus, he had an open heart before the Lord. Ісус прочитав його бажання. Jesus completely read his heart, his Зауважте, desires. він до нікого не звернувся серед того натовпу. And notice the fact that Jesus didn't speak to anyone else in the crowd. Я вірю, що він спеціально зайшов у Єрихон I believe that he purposely entered Jericho для того, щоб зустрітися із to Закхеєм. have an encounter with this man, Zacchaeus. Він знає бажання кожного серця. Jesus knows the desires of every heart.
Немає нічого закритого від нього. There's nothing hidden or secret from him. Він не має потреби, щоб хтось йому свідчив про людину. He doesn't have a need for somebody else to go and tell what somebody else is thinking. Євангелія Іоанна, перший розділ, вірніше, другий розділ, 25-й вірш, якраз про це говорить. In John chapter 2, I believe, it has the following. 2:25. 2:25. Потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо сам знав, що в людині було. He did not need a man's testimony about man, for he knew what was in a man. Ісус бачив, як він ліз на це дерево. And so Jesus saw as he was already climbing up the tree. Ісус бачив, як він там примощувався, щоб Jesus бачити saw him Ісуса. how he was trying to kind of be hidden away from people. І коли він прийшов ближче до цього And фігового when he дерева, entered closer to this fig tree, з Писання каже, що він просто подивився вверх на the word of дерево. God says that he looked up at the tree. І він просто говорить слова по імені, називає цього чоловіка. And he simply says by name this man. І каже: Закхею, He says, Zacchaeus, зійди зараз додолу. come down immediately. Бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоєму. I must stay at your house today. Ви можете уявити, Can you imagine this? що переживав той час Закхей? What Zacchaeus was experiencing at that time. Він не сподівався, що його бачить той, кого він хотів побачити. He wasn't expecting that the person that he was trying to peek at was actually noticing him. Це щось надзвичайне This is відбулося. something that is awe or unbelievable that happened. Тому що я хотів би показати, що Ісуса не захоплює життя і діла деяких людей, які хочуть чимось задовільнити серце Бога. That sometimes, one more time, Pastor. Що Ісуса не задовільняють діла чи якісь вчинки, щоб щось люди хочуть зробити для Бога. Jesus is not always pleased with some of the things that people try to do to get noticed of God. Його захоплює серце, яке шукає. Jesus is drawn or captured by the heart of a person. І тому ми бачимо, що саме Ісус звернув увагу на Захея на цьому дереві. And therefore we see that God, or Jesus in this case particularly, paid attention to the heart of this man on the tree. І ось ми бачимо, що Захея реакція, And we see the reaction of this man, Zacchaeus. що він без всякого вагання, Without any kind of doubt or reservation, він швидко зліз додолу. quickly came down. Біблія каже, прийняв його з радістю. And the Bible says that he received them with joy. І ми бачимо, що в той час, коли він прийняв Ісуса, And we see that at the time when he accepted Jesus, його повністю серце his heart помінялося. completely changed. Ісус сказав, що я повинен бути в домі твоєму. Jesus says that I must be in your house. І ми бачимо, що він його прийняв у And свій we дім. see that he accepted him or welcomed him into his house. І бачимо, що його серце повністю And we see помінялося. his heart is completely changed. Закей уже зовсім не той, яким він ліз на дерево. Zacchaeus coming down the tree was a completely different man than the one went up the tree. Ми бачимо, що Закей, перш за все, з радістю приймає в свій дім. And we see first of all that he welcomes Jesus with great joy. Люди, які йшли, ви розумієте, цей натовп був в недорозумінні. Can you imagine that all the people that were walking or following with Jesus, they were in shock. They У were in своїх disbelief. In серцях their вони own hearts, починають судити in their Ісуса. own hearts, they start to judge Jesus. І кажуть, він до грішного They чоловіка start to say, гостину listen, прийшов. he's going to a sinner's house. Але бачимо, що відповідь Закхея, він не звертав увагу на людей. And we see that Zacchaeus answers without any regard to the people what Він they're просто thinking. проголошує: He simply Господи, says to God, to Jesus, половину маєтку свого віддам я he убогим. says that half of my possession I will give to the poor. Це означає, що його серце більше не було вже в маєтку. And this means that his heart was no longer attached to the possessions or Що він the wealth that he прив'язався had. вже до That he Ісуса. was being attached now to Jesus. Що ради цього він готовий That відмовитися всього. because of Jesus, he's ready to renounce everything else. Ми сьогодні чули свідоцтво тих братів, які вже пережили зустріч з Ісусом. We heard about the testimonies of the people, the men who shared about how they came to Що encounter світ Jesus. дає насолоди. That this world offers things of pleasure І другий раз задовільняє бажання тілесні. and to some degree fulfills them of our physical desires. Але коли ми зустрічаємося з Ісусом But when we meet Jesus і переживаємо
маємо народження від Нього. and we receive this born Ніякі from радості God, цього світу, вони не зрівнюються з радістю пізнання Господа. then there's no any kind of pleasure of this world that cannot be compared with the joy that Jesus Christ gives. І ми бачимо, що він готовий віддати половину свого And маєтку. we see at this time that Zacchaeus is ready to give away half of his possessions. Ми бачимо, що люди, можливо, які були в Єрихоні, знали про поступки Закхея. And people maybe that were with him in the audience that knew him, they knew about his deeds or what his background was. І тому він каже, коли кого я скривдив, я вернув четверо. And then he says that anybody that I have wronged or cheated, I will pay back 4 times. Він добре знав закон Господній. He knew very well the law of the Lord. Тому що саме закон так говорив, що Because the потрібно вертати law четверо. required for you to pay back 4 times. І він готовий був це And he зробити. was ready to do this. Аби тільки мати прощення. Just to receive this Аби мати forgiveness. милість з Богом. Just to have a peace with God. Щоб мати радість To have спасіння. this joy of salvation. Його щире покаяння. His genuine repentance. Принесло радість не тільки для нього, а для всього дому. He brought joy not only to him personally, but to his whole household. І 9-й вірш, що відповідає йому Ісус? And verse 9, what does Jesus reply back to him? Сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Today salvation come to this house. Бо людський син прийшов, щоб знайти і спасти, що загинуло. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Те, що робив вже Закхей після зустрічі з Ісусом, What Zacchaeus did after he met Jesus, воно, можливо, не було зрозуміло всім людям. maybe people couldn't understand him, what he was doing. Але Ісус підтвердив Його спасіння. But Jesus reaffirmed or reconfirmed his salvation. І Він сказав, що на весь дім прийшло спасіння. Jesus says that for the whole house salvation has come. Свій час апостол Павло сказав до темничного сторожі. In his time, Apostle Paul writes or says to the prison guard, Віруй Господа Ісуса, будеш спасений ти і весь дім he твій. says to the prisoner, to the chief prison guard, he says, believe in Jesus and you and your whole household will be saved. Я би хотів трошки, щоб ми пройшли по пунктах, чому саме спасіння прийшло на дім Закхея. And so I wanted to focus on a couple or a few things of why exactly did the salvation come to this whole house. Перше, First of all, Закхей бажав бачити Ісуса. Він Zacchaeus, шукав його. he desired to see God, desired to see Jesus. He was seeking, he went out after him. Друге, що він мав відкрите серце, щоб слухати Боже Слово. Second, he had an open heart to listen to God's word. І Дух Святий відкрив йому And the спасіння. Holy Spirit opened salvation for him. І він увірував в And Ісуса. he believed in Jesus, І він прийняв його як особистого and спасителя. he accepted him as his personal Savior. Це є третє, що є дуже важливо, що він прийняв його з радістю Which у is світі. thirdly, that he accepted him with great joy. І четверте, що Ісус спас його і простив гріхи, і змінив його життя. And fourthly, that Jesus saved him and he forgave him of his sin and he changed his life. Дорогі друже, Dear friend, сьогодні Ісус Христос є на тому місці. today Jesus Christ is here. Тому що Писання каже, де вас двоє чи троє зібрані в ім'я моє, я є серед вас. Because the Word of God says that for any time 2 or more are gathered in my name, I Ми am in the прочитали, middle що of you. Ісус переходив через Єрихон. We read here in this story that Jesus was passing through Jericho. Серед цього натовпу In він all побачив of the people, in Закхея. all of this crowd, he noticed Zacchaeus. Проходячи сьогодні в цьому зібранні, And so going through this crowd, this він знає тих, service, хто є спасенний. Jesus knows who those people Він who are знає saved. тих, кого він простив і обмив Jesus своєю knows кров'ю. who he has forgiven, who has washed away clean. І він знає, кого він побудив прийти And сьогодні, he щоб ви also почули knows the people Слово who Боже для put спасіння. into your heart have a desire to come. Тому що Дух Святий працює над кожною душою, щоб відкрити спасіння в Ісусі. Because the Holy Spirit works on every soul to open them to salvation. Він бачить, котра душа є змучена, котра сумує. He sees which soul is has sorrow, who is weary, Які не впевнені в майбутньому, не знають, що завтра, people who have no hope in the future, who don't know what's які going to happen переживають tomorrow, за свій дім, за who свою worry сім'ю. about their
their home, their family, за своє здоров'я, за who хвороби, worry about their sicknesses or their health, за свою старість. who worry about their when they get older, what's going to Я happen. хочу сказати, що Ісус дивиться і бачить кожне I want to серце. say that Jesus is looking and He sees every heart. Він розуміє кожного і співчуває. Understands everyone, and He also has compassion on them. Він бачить те, що не бачать люди. He sees that which people cannot see. І Він чує твою молитву. And He also hears your prayer. І Він знає бажання твого And серця. He knows the desires of your heart. І Він знає мотив, чому ти And He сьогодні прийшов also knows сюди. the motives of why you're here today. І хочу сказати, And що I want to Ісус say чекає, that Jesus is waiting коли ти прийдеш when до you are нього. going to come to Him. Якраз і тема нашого сьогоднішнього And зібрання. the topic of today's whole service, Прийдіть до мене, come to me. каже Христос. Jesus Christ says, come Всі to me, знеможені all who are і burdened обтяжені, and heavy laden, і я заспокою and вас. I will give you rest. Візьміть на себе ярмо моє Take my yoke upon you і навчіться від and мене, learn from me, бо я тихий серцем покірливий, because I am gentle and low in heart, і знайдете спокій душам вашим. and you will find rest for your souls. Спокій є тільки в Ісусі, Peace, and this peace is only in Jesus, тому що Він прощає. because He forgives. І ми знаємо, що через нього ми маємо доступ до Божої благодаті. And we know that through Jesus we have the ability, or we have access to God's grace. Тому що Божа благодать – це незаслужена милість Бога. Because God's grace is not something that we can earn. Ми приходимо до нього не через правильні наші We життя come чи вчинки, to God not through our righteous or good deeds. але ми приходимо до нього через віру. We come to Jesus through faith, Цю великий подвиг його, який він звершив. through this great deed or His great accomplishment on the Про cross що співувалося сьогодні в піснях. that we sung about in the songs that we heard today. Що саме своїми стражданнями він відкрив двері для нас. Because of His sacrifices, He opened the door for us. Тому що кара на ньому була за наші гріхи. Because He was cursed for us. І кров Ісуса Христа And His обмиває blood, the кожного, blood of Jesus Christ хто washes приходить до away нього від every one всякого of them гріха. who comes to Him. І в ранах Ісуса Христа And in є His wounds уздоровлення. there is healing. Він любить тебе He loves you і хоче спасти тебе. and He wants to save you. Тому я хочу звернутися до тих, хто ще не спасений. And therefore I want to particularly reach out or Просто speak to those сьогодні people who is not Господь saved. говорить до тебе. Today, God is speaking directly to you. Ви знаєте, що у Бога є тільки сьогодні. Well, you know, for God there is only the present, Бог today. не живе в минулому і God в doesn't live in майбутньому the часі. past. God doesn't live in the future. Тому що Він є початок і кінець. Because God is the beginning and the end. І Бог живе в часі, не живе в часі. And God doesn't live in the time, Але ми з вами живемо в but we часі. live in a time. І Він для нас дає тільки сьогодні. And He only gives only today. І тому Писання каже, Therefore, the Word of God says, сьогодні, today, коли вчуєш Його when you голос, hear His voice, не роби твердим свого серця. do not harden your heart. Давайте ми всі встанемо. Let us all stand before the Lord. Давайте ми просто поклонимося Let Господу. us worship Him. Давайте ми прославимо Його Let us praise Him за Голгофську жертву, for His sacrifice on the cross, якою Він став за наші that гріхи. He became the sacrifice for our За ці sins, страждання і муки, які Він прийняв за нас, for the suffering that He had to endure for us, щоб нас знайти that we would be found, і нас спасти, to save us and щоб to дати find us, звільнення to give us freedom, від влади to гріхів give us freedom from the bondage of sin, і дати прощення, and to give us і forgiveness, дати свободу, to give us freedom, і дати радість нового to give життя, us joy of a new life, і дати впевненість, що коли ми навіть і помремо, and to give us a hope and a future, що коли ми помремо, ми будемо з ним. that we pass away or die, we will be with Him. Що коли Ісус прийде за That церквою, when Jesus comes for His church, що ми могли зустріти, that we can meet Him. ми просто прославимо. Let us just praise Him. Ми так тобі We дякуємо. thank you, God. Ми прославляємо ім'я We Твоє. worship Your name. Що ти прийшов, щоб знайти і That you спасти have come to seek out and to те, що save загинуло. that which is lost. Всі ті, котрі згрішили, вони загинули. Everyone who has sinned is forever damned.
Але ти прийшов, щоб нас повернути лицем до Бога, but you have come to turn us to face God, щоб простити нас, to forgive us, щоб очистити to нас, cleanse us, щоб звільнити від влади наших and гріхів, to free us from the bondage of sin, і щоб дати нам радість життя нового, to give us a new life, a life of joy, щоб остаток нашого життя that на the rest землі of our life on this earth, ми жили в радості, that we would live in в joy, спільності з тобою, in the fellowship with you, щоб ми благословляли ім'я that we Твоє would bless your name, і мали в тобі життя нове. і and we would життя have a вічне. new life in you and a life of eternity. Я хочу зараз звернутися до тих, хто ще не спасений. And I want to particularly address those Я who прошу are всі not тримали saved закриті today. очі, продовжуйте молитися. I'd like to everyone to close their eyes, Але я хочу звернутися до тих, хто ще не спасений. but I particularly want to speak to those who are not saved, Тому що Ісус хоче спасти тебе. because God wants to save you. Тому Він привів тебе на це місце, And therefore He brought you to this щоб place, ти почув Його слово, that you would hear щоб ти His word, побачив Його любов, that you would see His love, щоб ти відчув, пережив спільність із that you ним. would experience this love from Him, that you would experience this fellowship with Він Him. хоче простити всі твої He гріхи. wants to forgive you of all your sins. Все те, що тебе розділяє. Everything that separates you and God. Якщо ти хочеш жити в свободі, And so if you want to live in freedom, якщо ти хочеш мати if прощення, you want to have forgiveness, ти повинен сьогодні увірувати в Ісуса. today you have to believe in Jesus. Признати Його You особистим have to Спасителем accept Him as your personal Savior і своїм Господом. and to make Him Lord over your І life дозволити Йому увійти в твоє and to серце, allow Him to enter into your у heart, твоє життя, into your life, щоб ти дозволив Йому змінити тебе. that you would allow Him to change you. Він є дуже лагідний і добрий. He is gentle and He is good. Він не хоче вриватися в He твоє doesn't want to життя. just barge into your life. Він хоче, щоб ти це зробив He добровільно. wants you to do this willingly. Щоб ти сказав так, я That you вірю. would say, yes, I Щоб ти believe. сказав так, я That you хочу. would say, yes, I want this. Щоб ти сказав, я хочу прощення, That you would say, звільнення. I want this forgiveness. I Я want хочу this жити freedom. вічно з I тобою. want to live forever with you. Якщо є такі, And so if there's people like that in this, будь ласка, підніміть свою I руку, щоб я міг would побачити. ask that I could see you. That you would raise your hand. Просто підніміть вище, щоб я міг Just raise побачити. your hand. І ми будемо зараз молитися. We're going to pray now. Є, я бачу вашу руку. I see your hand. Може ще хто бажає? Maybe someone else would want to Підніміть свою руку. raise your І ми hand. будемо We're молитися. going to pray. І я вірю, що Господь чує молитву. I believe that God hears Той, your який prayer. бачив Захея. Look at what Zacchaeus did. Люди осуджували не People тільки judged him. Захея, але і Ісуса. But people even judged Jesus for that. Але Ісус прийшов, щоб знайти і спасти. But Jesus came to save and to find. Щоб ніхто не загинув. That no one would perish, no one would die. Але щоб всі отримали життя That вічне. but everyone will receive eternal life. Тому зараз я хочу молитися разом з вами. And so today I want to pray with you right І я now. хочу, щоб вся церква підтримала в цій And I want the молитві. whole church to pray together. Щоб молитва кожного була персональна. That the prayer of everyone would be personal, relational. Це молитва покаяння грішника. This is the prayer of repentance of a І я sinner. просто вірю, коли ви будете серце молитися в цій And I молитві. believe that if you're going to pray this with your heart, Я вірю, що ви вже не вийдете такими, як ви I прийшли. believe that you will leave this place not the Мир same Божий person who came to this place. That peace of God Радість will enter your спасіння heart. переповнить. The joy of salvation І все буде will come to змінюватися у you. вас на краще. And everything will change for the better. Молиться. Let us pray. Ісус, Jesus, я вірю, що ти помер на I хресті believe that you died on the cross за мої гріхи for my sins. і воскрес для мого оправдання. And you resurrected that I may have real righteousness. Я признаюся і каюся I understand and I repent before you. у всіх моїх гріхах. I repent in all my sins. І прошу тебе, And Ісусе, I ask you, Jesus, прости мене forgive me і увійди в моє and серце. enter my life І звільни мене від влади гріхів and моїх. free me from the bondage of sin. Сьогодні я приймаю тебе Today I receive you в своє серце into my heart особистим to Спасителем. accept you as my personal Savior. І дякую тобі за And I твою thank божественну you благодать, for your godly grace,
за Твоє спасіння for your salvation і прощення всіх моїх гріхів. and the forgiveness of all my sins. І я твердо вірю, And I firmly believe що кров Ісуса that the Христа, blood of Jesus Christ яка була пролита на Христі, that was shed for me on the cross, очищає мене it cleanses me від всіх моїх from гріхів. all my sin. І молюся я до And Бога I pray Отця, to you, my Father, ім'я Ісуса in the Христа. name of Jesus, І всі скажуть, and all of God's people Amen. say, Amen. дорогі друзі, Dear залишаємося на friends, своїх let ногах. us stand for a sec. Я знаю, що багато хто з вас, можливо, має якісь проблеми в I житті. know that maybe many of you have some kind of difficulties in your life. Можливо, хтось є хворий. Maybe someone who is sick. Я хочу прочитати Слово Боже. I want to read the Word of God. Воно вже сьогодні було чути нас пророка Ісаї. It was read already today Це from the prophet пророче слово Isaiah. про Ісуса This is Христа. the prophetic word about Це Jesus. 53 розділ, 4 вірш. This is chapter 53, verse 4 and 5. 4 and 5. Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Yet we esteemed him as stricken, smitten by God, and afflicted. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Коли Ісус Христос був у тілі людському і ходив в той час, When Jesus Christ was in his flesh or in a humanly body and was walking, Матвія 9 розділ, in 35 Matthew вірш, 9, verse 39, 35, говорить, it says the following. і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровляючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені, розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Зауважте, коли Ісус обходив міста і оселі Notice when Jesus was walking through the different towns and з villages, єдиною he ціллю, had one purpose: проповідував to Євангеліє. preach the good news. І він здоровляв всяку недугу, And he was healing every disease, всяку неміч. every kind of sickness. Він бачив людей, He saw people, і він змилосерджувався над and he ними. had compassion upon them. Він бачив їх змученими, He saw that they were розпорошеними, cast about без всякої надії. without any kind of hope. Коли ми читаємо 10 розділ, перший вірш, And when we read the next chapter, chapter 10, verse 1, бо він знав, що має покинути землю. that he knew that he was going to leave this earth. І він сказав до своїх учнів, And so he said to his disciples, і дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і щоб уздоровляли всяку Jesus said, недугу і всяку неміч. gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Я хочу сказати, And so I want to друзі, say, dear friends, Ісус Христос Jesus Christ, вчора, yesterday, сьогодні today, і навіки and forever, той he самий. is the same. Тільки хочу спитати, Just want to ask, чи віруєш ти do в you це? believe in that? Чи віруєш, що Do сьогодні you Він believe спасає? that today he saves? Чи віриш, що сьогодні Do Він you believe that прощає? today he forgives? Чи віруєш ти, Do що you believe сьогодні that Він today уздоровляє? he heals Всяку хворобу і all всяку kinds of неміч. sickness, all kinds of infirmities? Якщо ти віруєш, If you believe, то ти поклади свою руку на боляще місце. so put your hand where the place where that is hurting you. Або Or поклади, where you have a якщо sickness, неможливо на Or боляще if it's місце, not possible to do поклади that, свою руку just на put your серце. hand on your heart.
а другу руку підніми до And Господа. the second hand Це just raise знак, to що ти the Lord. віриш. That is a sign that you believe. І ми будемо And we're молитися. going to pray. Тому що Господь сьогодні Because the Lord is оздоровляє. today, He heals today. Ти просто вір You just need to і believe чекай. and wait. І я хочу, щоб ми всі And I зрозуміли, want all of us to understand що спасає Ісус that Jesus saves, і оздоровляє Ісус. that Jesus heals. Не пастор, Not the pastor, не проповідник, not the preacher, не церква, not the church, а Ісус, Jesus, до якого ми закликаємо, to whom we call, про якого ми проповідуємо, about whom we preach, який прийняв рани, who bore who took upon him який accept wounds, his wounds, який пролив свою кров who shed his blood для того, щоб простити that to forgive people і оздоровити. and to heal people. Давайте будемо Let us молитися. pray for that, about healing. Не about people. забудьте покласти руку So на боляще місце. put your hand at a place where that is you need healing, or put it on your heart if it's not possible. And the other hand І ви raised побачите чудо to Боже. the Lord, and you will see a Тому miracle що of Ісус God. сказав, Because Jesus said що буде проповідуватися Євангелія, that the good news, this gospel will be і ті, preached, хто буде вірити, and whoever believes in Him, вони будуть отримувати оздоровлення. they will be healed. Вони будуть отримувати спасіння. They will be saved. І ті, хто буде проповідувати, будуть супроводити сили, чудеса і ознаки. And whoever goes out and preaches the good news, they will be Тому followed що by ми сьогодні signs. зібрані в ім'я Ісуса. Because we are gathered here in His Hallelujah. name. Ми просто славимо Тебе. We praise you. Ми дякуємо Тобі We за Твою thank you любов. for your love. Ми дякуємо Тобі за Твоє We спасіння. thank you for your Ми salvation дякуємо that Тобі за you роботу did. Святого We thank Духа you for the work of на the Holy землі. Spirit that you Ми do here. дякуємо, що Ти працюєш We над thank кожним you that you're серцем. working on every Ми heart. дякуємо Тобі, що Ти We сьогодні є thank той you самий, that you are the same today. який Ти був за тих днів, коли Ти був у That you are Єрихоні. the same at the time when you were there in Коли Ти Jericho. спасав Закхея. When you saved Коли Zacchaeus. Ти спасав весь його дім. When you saved his whole household. Ти є той самий, коли Ти обходив міста і You are оселі. the same when you were passing from villages and towns. Коли Ти своїми устами проповідував Царство You Боже. are the same when you were preaching the good news here on Коли Ти earth. здоровляв всяку You недугу і deal неміч with all уся. kinds of infirmities and all kinds of Це є sicknesses. той самий, коли бачив немічних людей. You are the same when you saw І these Ти people who were змилосердувався helpless, над and you had ними. compassion upon them. І ми сьогодні молимо And за so today тих, we pray for those people які є хворі, who are sick, які є немічні, who are weak, які сьогодні чекають на who are оздоровлення. waiting for healing from you. Господи, Ти Lord, бачиш їхню віру. You see their faith. Можливо, ця віра мала, Maybe this але faith Ти is маєш weak. силу її. Maybe it's зробити small, великою. but you have the strength to make Коли this Ти a зробиш це great велике faith. чудо, You can do a miracle. чудо оздоровлення, Miracle of healing. чудо A спасіння, miracle of чудо salvation. звільнення від всякої A залежності. miracle of freedom from all kinds of Я молю в bondage. ім'я And Ісуса so I Христа. pray in the name of Jesus. Тих, які підняли свою Everyone руку, who raised their hand, які поклали who Господи put на their hand на on тіло the боляще spot of their і infirmity, чекають who оздоровлення. are waiting for Дух healing from Святий, you. пройди Holy від схилля Spirit, голови ask до you кінок that мені. you would make a І нехай visitation of сила God. обгорне Let the power of Твоя God, божественна. that your, І нехай прийде ісцілення. and let healing come in І the хай name of Jesus. явиться слава Твоя And Отце, let your glory be evident це in their life. просимо в ім'я And we Ісуса pray this Христа, in the name of Jesus, який був розп'ятий who за was наші гріхи, crucified for our який sins, прийняв рани, щоб звільнити нас від who хвороб. bore wounds for us that we would be free. Слава Тобі, Ісус. We praise you, our Ми Jesus. дякуємо And Тобі, we thank you що Ти почув нас. that you have heard us. І ми так Тобі дякуємо And we thank you so much за це благословення, for this blessing яке сьогодні проливаєш Ти that на you нас. pour out into for us. І ми з великою радістю And with прославляємо great Тебе. joy we praise you. І разом святкуємо цю And велику we перемогу. are joyfully celebrating this victory. Твою смерть і воскресіння. Your death and your Що Ти є resurrection. живий That you Бог. are alive, that you are a І Ти живеш living у God, наших and that серцях. you live in our hearts, І Ти сьогодні ведеш Святим Духом and свою that you церкву. are guiding your church with the І ми Holy знаємо, що Spirit. одного дня And we know that one day Ти прийдеш, щоб you забрати will своїх до come себе. to receive those who are yours. І ми дякуємо в ім'я Ісуса And we Христа. thank you in the name of Jesus. Отець, Син We pray this in the name of the Father, the Son, і Holy Spirit. and the Holy Spirit. Амінь. Amen. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам і сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Ми дуже дякуємо всім вам, So we thank you so much що ви прийшли сьогодні в наше that you have служіння. come into Я думаю, gathering зараз to ще praise God. наша молодь прославить Господа And піснею. so the young people will sing another song. Я хочу звернутися особливо тих, які вперше сьогодні до нас прийшли. I want to particularly talk to those who have come for the first time. Ви будете мати можливість зараз після закінчення. Присядьте, будь ласка. Please be seated. Молодь, готуйтеся співати. І ми ще будемо мати час спільно And з so we will have a time of fellowship downstairs Тому after що там this. буде кафе, сам світ. And so там буде coffee, І я думаю, що ми будемо мати приємний час. And so we're going to have a great time down there. Може у вас будуть якісь запитання, Може, you're going to have some questions. може не все зрозуміло було, що відбувалося в Maybe нашому you might have зібранні. some questions and didn't understand everything that was happening in our То service. відчувайте себе So сміло. feel free. Тут сидять наші браття, We служителі. have a lot of our ministers who are sitting here. There's a lot of members of our church here. Відкрито So питайте. be open, just ask questions, anything that interests Ми з you. радістю готові We're more than служити вам. glad to be able to serve Щоб you, answer розказати більше questions, про любов to Божу. tell you more about the love of Jesus. Завтра ми будемо мати Tomorrow we're going to have a спеціальний день такий, коли ми церквою збираємося на пікнік. we're going to have a picnic as a church, Це є традиційний день у нас. and so that's a very day that we celebrate all together. І ми запрошуємо And також so вас до нас we welcome and на invite завтра. you to come with us tomorrow as well. І ми будемо на протязі цілого And we're going дня to be тут here the в whole Божій day. We're церкві, going to be with all the church, so you're welcome. що ми зможемо разом і споживати їжу, That і спілкуватися, we can have fellowship. We'll have food there as well. прославляти And we Господа. can praise God. Можливо, ви знаєте тих, які ще не спасенні, які шукають Ісуса, Maybe you know які people who are not хотіли би saved. бути Maybe you know спасенними. people who are seekers, or people who want to Направляйте know їх у more. наше зібрання. Send them to our service Тому що наші богослужіння проходять кожної неділі, because we have services here every Sunday 10 годин ранку at 10 in the morning. і в 6 годин We вечора. have one at 6 in the evening on Sunday. Тому завжди ми ласкаво And so просимо you вас are до нас. warmly welcomed every Sunday. Хай Бог всіх вас благословить. May God richly bless you. Амен. Amen. А зараз молодь